Dr. Minne Kim konnt nicht glauben, was sie auf ihren Bildschirmen sah. Die sollen ergeben keinen Sinn. Das Solobservatorium empfing ein Signal, das unmöglich war. Aber das war nicht das Seltsam daran. Das wirklich verrückt war, das jedes andere Observatorium auf der Erde genau dasselbe Signal zur exakt gleichen Zeit empfing. Tai schaute das an, rief sie ihrem Kollegen Dr. Tai Park zu, der gerade Kaffee trank. Verschlagt sich fast, also die Daten sah. Das kann nicht stimmen. Signale brochen Zeit, sich auszubreiten. Sie können nicht überall gleichzeitig ankommen. Professor Jinli stürmt ins Leber. Sein Handy klingelt ununterbrochen. Tokio meldet dasselbe Signal. London auch. Sogar die Kleinstation in Grönland empfängt es. Sein Stim zittert leicht. En wir sich Jahren als Wissenschaftler hatte so etwas nie gesehen und dort meine start weiter auf ihr Instrument. Das Signal war nicht nur unmöglich, es war auch anders. Es waren kein normalen Radiowellen. Irgendwie brandt sich die Nachricht direkt in ihr Gehirn. Sie hört die Wort, obwohl kein Lautsprecher an waren. Wir bieten wir juk, wollt einen. Müssen denselben len. Hat ihn umdrehing Zeit. Ihn umdrehing, fragt die Wort. Was soll das bedeuten? Einen Tag, flüstert. Jin, sein zitterten, als sein Handy weglegt. Die Kollegen in London berichten von seltsamen Objekten am Himmel. Minne ransom Fenster und blickt nach oben. Am klaren Nachthimmel aber so schwetten wir riesige Strukturen. Sie waren geometrisch perfekt, aber völlig fremd. Jed hat ihn ander Form ihn wie ein Kristall, ihn ander spiralförmig, die dritt sah aus wie verschlungen Ring, und die wird war ihn Art Pyramid, die liegt zu schlucken schien. Mein Gott, at mit die aus, sie sind überall, aber jeder größeren Stadt auf der Erde. Die drei Wissenschaftler standen schweigend da und starrten nach oben. Dies Objekt waren riesiger Gräger als Wolkenkratzer, aber sie schwitten mühelos im Weltraum. Kein Antrieb war sichtbar, kein Gurgestrang von innen herab. Meines Handy samt mit einer Nachricht von der Regierung. Notstand ausgerufen. All Wissenschaftler sollten sich melden. Die Welt braucht Antworten, und sie braucht sie schnell. Was haben wir nur getan? Fragt Jin Lies, aber tief in ihrem Hosen was Minne. Dass die Menschheit nix getan hat, was auch immer dies Wesen sie waren gekommen, die Menschheit zu testen. Und das Ergebnis war das Schicksal aller Menschen auf der Erde bestimmen. Diotit dort am nächsten Morgen geschah etwas, das die Menschheit für immer werden sollte. Die wir riesigen Strukturen am Himmel begannen zu leuchten. Und plötzlich sahen all Menschen auf der Erde dieselben Bilder in ihren Köpfen. Hannah Choi sah im UN-Hauptquartier in New York und schrieb bezweifelt als auf, was sie sah. Als Leiterin der wissenschaftlichen Teams musste sie diese unmöglichen Visionen dokumentieren. Aber wie beschreibt man etwas, das direkt ins Bewusstsein projiziert wird? Der erste Weg war erschreckend und faszinierend zugleich. Die Menschen sahen sich selbst, wie sie ihr Körper verliehen und zu reinem Bewusstsein wurden. Digitale Wesen, die in perfekten virtuellen Welten lebten, frei von Krankheit, Alter und Tod. Sie konnten als erschaffen, was sie sich vorstellten, aber ihr menschlichen Körper lagen leblos da, nur noch leer Hallen. Das ist kein Leben, murmelt ein Politiker neben ihr. Das ist nur ein Computerspiel. Das Weitweg siegt Raumschiff, Gregor als ganz Stadt. Die Menschheit breitet sich über die Galaxie aus. Erobert neue Welten und Botei ein riesiges, Sternenreich auf. Aber der Preis war hoch, die Erde musste für immer verlassen werden. Sie war zerstört,
Die Energie für dies großartige Reis zu gewinnen. Der Drittweg war noch seltsamer. Menschen verwandelten sich in unsterblich Wörter des Universums. Sie erhielten unglaublich Macht, jung Zivilisation zu beschützen, aber sie dürfen niemals eingreifen, auch wenn ihn ganz Weltraum Untergang bedroht war. In einsam Existenz als kosmische Polizei. Der Wirtweg war der einfachst und vielleicht der traurigst. In unsichtbar Barriere war die Erdem Hallen. Die Menschheit war für immer sicher, aber auch für immer allein. Kein Aliens, kein Gefahren aber auch kein Möglichkeit, jemals zu erfahren. Was draußen im Universum wartet. June, Kim, ein junger Forscher aus Seoul, macht ihn erschreckend entdecken. Hat stundenlang die Quantensignaturen der Aliens analysiert. Seinen Zitaten, als seinen Bericht schrieb, dies Wesen, die ihnen die wohl anboten. Waren einst neue die Menschen gewesen. Sie hatten vor langer Zeit denselben Test bestanden an den ersten Weg geholt, die digitale Transzendenz. Sie waren einmal lebendig, erklärte Dr. Minna Kim über unverschlüsselt Verbindung. Aber jetzt sind sie nur noch Bewusstsein und Körper. Sie bieten uns ihre eigene Vergangenheit als in der Optionen an. In den Hauptstädten der Welt treffen sich die Staatschefs zu Notfallsitzungen. Präsidenten, Kanzler und Premierminister sahen am Tisch und stritten über das Schicksal der Menschheit. Jeder hat seine eigene Meinung, aber alle wussten, diese Entscheidung würde das Ende der Welt bedeuten, weil sie kannten. Die Zeit lief ab. Und die Menschheit stand vor der schwierigsten wohl ihrer Geschichte, dort die Welt explodiert in Chaos. Überall demonstrierten Menschen auf den Straßen, jeder mit einer anderen Meinung über die Zukunft der Menschheit. Und so kämpfen sich Dr. Minna Kim und ihr Team durch den Werke zu ihrem Leben. Rendrauen Sirenen heulten und Hubschrauber kreisen. Wulim, der Reichstechnologie interne Südkoreas. Waren von Sen zu Sen, die digitale Transzendenz sehr Rettung, riefen die Kameras. Wir können unsterblich werden, kein Krankheiten, kein Hunger, kein Schmerzen mehr, sein Anhänger jubelten. Aber andere Menschen schüttelten entweder den Kopf, zur gleichen Zeit. Hielt General Bin Kang in Pressekonferenz ab. Der alte Soldat schlug mit der Faust auf das Podium. Wir müssen wacher werden. Die Menschheit hat die Verantwortung, andere Welten zu beschützen. Das ist unser Schicksal als die starkste Spezies. Soldaten und Politiker klatschten, aber viele Bürger hatten Angst vor diesem die dort in einem Park in Berlin sprach die Umweltaktivistin zu Park zu Tausenden von Menschen. Seht ihr nicht, was hier passiert? Wir müssen unser Erd schützen. Die Isolation ist der einzige Weg, zu bewähren, was wir sind. Lasst dies Aliens draußen bleiben. Ihr wird fanden bei vielen Menschen gehör. Die Angst vor Veränderungen hatten dort über die Weltraumpionierin Liu hat andere Pläne. Von der internationalen Raumstation aus sendet sie ihr Botschaft. Die Sternworten offens, ja, wir müssen die Erde verlassen, aber stellt euch vor ganz Galaxien voller neue Welten. Wir können das great Abenteuer der Menschheit beginnen. Dr. Minna Kim sah in ihrem Leben und hört all dies Stimmen im Radio. Neben ihr arbeiteten Eugene, ein brillanter Verschlüsselungsschutz, und Da Wu, ein Physiker, der Quantenmechanik besser verstand als jeder andere. Etwas stimmt hier nicht, murmelt Minna. Warum bieten Sie uns dies Welt an? Was haben Sie davon? Eugene blickt von seinem Computer auf. Ich habe die Alien-Nachrichten noch einmal analysiert. Da ist etwas Verstecktes in den Daten. Fast wie ein Test innerhalb der Tests. Da war nicht aufgeregt. Die Quantenfelder die Erde verändern sich.
Es ist, als würden sie messen, wie einig wir sind, je mehr wir streiten, desto starker würden die Felder, in den Kirchen, Moschen und Tempeln der Welt hielten religiös für wie Rever, und sen Kim predigten. Dies ist die great Prüfung unserer Seelen, sagte zu seiner Gemeinde, Gottesstättens, würden wir Süßemenstigen oder, und selbst distrin, minne stand auf und blickt aus dem Fenster. Oft den Strauen kämpfen Menschen mit unterschiedlichen Meinungen, Familien zerbrüchen wegen der Entscheidung. Freund werden zu Feinden. Ich glaub, ich versteh es, flüstert sie. Sie testen nicht sehr wohl. Sie testen. Ob wir überhaupt zusammen kennen. Die Zeit wird knapp. Und die Menschheit. Wohlgespaltener denn je dort in NERHALB von 2 Tagen hat sich die Menschheit in vier Lager geteilt. Und jedes keinem Tevas zweifelt für sein Vision der Zukunft. Dr. C. Park, ein brillanter Forscher aus Seoul, übernahm die Führung der Transzendenzgruppe. In geheimen Labors auf der ganzen Welt begannen ihr anhängergefährliche Experiment. Wir müssen beweisen, dass es funktioniert, erklärt sie ihren Wissenschaftlern. Mit illegalen Göttern versuchten sie, das Bewusstsein von Freiwilligen in Computer zu übertragen. Die ersten Versuche scheiterten schrecklich, Menschen fielen ins Koma oder verloren für immer den Verstand. Zur gleichen Zeit arbeitet Astronautenkommandant Boli fieberhaft in riesigen Raumschiffen. Expansionsfraction hat Fabriken. Übernahmen an Bord Tag und Nacht. Wir brauchen Schiff für 8 Milliarden Menschen, sagte zu seinen Ingenieuren. Aber die Ressourcen reichten nicht aus. Geheimpläne sagten, dass sie nur 1 Million Menschen retten konnten. Der Rest wird auf der Erde zurückbleiben müssen. Die Militärberaterin nach sammelt Soldaten und Politiker sich. Victor Allianz trainiert bereits für ihr kosmische Mission. Wir werden die Beschützer der Galaxie, wirken die sie bei geheimen Treffen. Aber die Alien-Botschaft war klar gewesen, Victor dürfen nie ein normales Leben führen. Sie werden jung leben, aber jugendlich sein, immer bereit zu kämpfen, niemals zu erleben in dort am starksten war vielleicht die Bewegung von Rejang, einer früheren indigener Völker. Menschen auf der ganzen Welt schlossen sich ihrer Isolation bewegen. An sehr Erde ist heilig, predigt sie. Wir brauchen kein Aliens, kein Technology, kein falschen Versprechen. Wir waren schon immer allein im Universum, und das war gut so. Ihr Anhänger sabotierten die Projekte anderen Gruppen und versuchten, die Alien-Strukturen mit primitiven Waffen anzugreifen. Dr. Minna Kim und ihr Team arbeiteten rund die Uhr, die Wahrheit herauszufinden. Eugene hat die Alien-Archive gehackt und ihn schrecklich Entdeckung gemacht. Schaut euch das an, sagt und siegt auf seinen Bildschirm. Hier sind die Aufzeichnungen von 12 anderen Spezies, die diesen Test gemacht haben. Dauer, Wordblass, also die Daten los, sie sind verschwunden. Jede einzelne Spezies, die sich nicht einigen konnte, verschwunden wie, fragt Minna. Einfach ausgelöscht, flüstert Eugene. Die Aliens haben ihr ganzen Planeten leer gemacht. Kein Überlebenden, kein Spüren nix. Die Nachricht verbreitet sich schnell durch Geheimkanal, aber anstatt die Menschen zu verinnen, macht sie noch verzweifelter. Jede Fraktion war überzeugt, dass nur ihr Weg die Menschheit retten konnte. Trauen marscherten bewaffnet Gruppen durch die Straßen. Regierungen fielen, Brüder kämpfen gegen Schwestern. Die Zeit lief ab, und die Menschheit sehr viel in Stock. Nur noch wenige Stunden blieben bis zum Ende der Frist, und die vier Alien-Strukturen begannen zu glühen, als würden sie sich auf etwas Schreckliches vorbereiten. 12 Stunden wurden in Brach die Welt zusammen.
Dr. Minna Kim sah in ihrem Leber und Hört, Weitrauen Explosion in die Nacht zerrissen. Das Internet funktionierte nur noch sporadisch. Telefon waren tot. Satelliten fielen vom Himmel. Die Kommunikationssysteme die last nicht mehr tragen. Auch Doktoren. Park in Quantenphysikern. Die aus bisschen angriest war. 8 Milliarden Menschen versuchen gleichzeitig zu koordinieren. Das System bricht zusammen. Minnestat auf die Alienstrukturen am Himmel. Sie leuchteten jetzt viel heller und pulsierten wie riesig Hosen. Wir müssen verstehen, wie als Walmethode funktioniert, sagt sie für CW Feld arbeitet fieberhaft an ihren Quantenbüchern. Ihr sitterten vor Schöpfung, ich glaub, ich hab's, flüstert sie nach Stunden. Minna, schau dir das an. Es ist kein Wallsystem wie wir dachten. Die sollen auf dem Bildschirm veränderten Eils. Es ist Quantenverschwörung. Erklärte mit leiser, erschrockener Stimme. Jeder Mensch auf der Erde muss im exakt gleichen Moment die gleiche Entscheidung treffen. Nicht nacheinander, nicht durch Abstimmung, sondern all gleichzeitig, in perfekter Einheit. Das ist unmöglich, stammelt Minna. 8 Milliarden Menschen können nicht also gleichen Sekund denselben Gedanken haben. Durch das Fenster sehen sie Flammen in der Stadt aufsteigen. Ein Nachrichtenfetzen erregt sie über das Schweigradio. Terrorist hatten Dr. C. Parks Leber angegriffen. Bolis Ramske Fabrik war explodiert. Überall kämpfen die Fraktionen gegeneinander. Die Regierungen fallen. Berichtigungen, der verzweifelt Nachrichten sammelt. In Washington, Moskau, Berlin überall Chaos. Die Militärs putschen, aber auch sie sind gespalten. Da wo kam herinnerend, Blut an seiner Stirn. Regierungsleute haben das Kraftwerk angegriffen. Sie wollen all Technologie zerstörn, bever die Zeit eblüft, erhastet von dem Watchtrauen. Sie denken, wenn wir kein wohl treffen können, passiert nichts, aber schüttelt den Kopf. Die Alienstrukturen werden aktiv, ob wir wollen oder nicht. Schaut auf die Energiemuster. Auf ihrem Bildschirm stiegen die Wert exponentiell an. Wenn wir nicht wollen sie für uns. Und ich glaub nicht, dass uns ihr wohl gefallen wird. Minna stand auf und blickt in die brennende Stadt hinaus. Überall kämpfen Menschen gegeneinander, Nachbarn, die sich seit Jahren kannten. Familienmitglieder, die unterschiedlich Wege bevorzugten. Wir haben es völlig falsch verstanden, sagt Silis. Es geht nicht darum, welchen Weg wir wollen. Es geht darum, dass wir überhaupt zusammen können. Die Alienstrukturen pulsierten schneller. Nun Stunden blieben noch. Auf den Strauen schreien Menschen, Sirenen heulten, und der Himmel färbt sich rot vom Feuerschein. Why bringen wir 8 Milliarden Menschen dazu, gleichzeitig dasselbe zu denken, fragt Eugene verzweifelt. Minna wusste es nicht, aber sie wusste. Dass die Zeit endlich von die Menschheit kurz davor stand, den wichtigsten Test ihrer Geschichte, zu bestehen oder für immer zu verschwinden. 6 Stunden vor dem End passierte das unmöglich. Dr. Minna Kim sah vor ihrem Computer, ihr Augen brannten von der Erschöpfung. Sie hat die Alien-Codes wieder und wieder analysiert, sucht, nach einem Ausweg aus diesem schrecklichen Test. Plötzlich flackert etwas auf ihrem Bildschirm. Wartet, flüstert sie und bietet sich in ihr heran. Da ist etwas anders in den Daten. Ein Paar kam zu ihr herüber, ihr Kleidung noch immer schmutzig vom Rotstrauen. Was siehst du? Minna siegt auf die Quantenmuster, schaut higher, wenn, ich die Vier Wege nicht als Getrennoptionen betracht, sondern als Teil eines ganzen ihr Finger flogen über die Tastete. Da, ein 5. Weg, Eugene und da wo kämen en hier. Auf dem Bildschirm erschien ein neue Struktur.
Komplex, Überwunderchen, Integration, Last Minute die Übersetzung vor, ein Weg, der Alweer kombiniert, das kann nicht sein, stammelt Doru. Wir müssen doch einen Win, aber Verstandi sofort. Nein, seht ihr nicht, dieser Weg ist nur sichtbar. Wenn wir aufhören zu kämpfen und anfangen zusammenzuarbeiten, die Aliens haben ihn versteckt, bis wir lernen, gemeinsam zu denken, minne las weiter, ist dem Wort voor Aufregung her, dieser Weg erlaubt uns, zu haben. Einige Menschen können sich digital weiterentwickeln. Andere zu den Sternen reisen, wenig werden Wakte. Aber die Erde bleibt das Haus der Menschheit. Familien bleiben verbunden, auch wenn sie verschiedene Formen annehmen. Trauen taten noch immer die KMP4, aber Dr. Typark kam ins Leben gerent. Hat die Nachricht über das Nordfunknetz gehört. Ist dies wahr? Gibt es wirklich einen fünften Weg? Professor Ginley war direkt hinter ihm. Sein Gesicht voller Hoffnung. Wir müssen es allen sagen, sofort. Aber Männer hielten auf. Wartet, schaut auf die Bedingungen. Sie las die Alienbotschaft vor. Dieser Weg öffnet sich nur, wenn die Spezies Einheit seid. Nicht Einheit durch Zwang oder Angst, sondern Einheit durch Verständnis und Liebe. Jin hakt sich in die wenigen noch funktionierenden Communications. Ich sende es an all Fractions für gleichzeitig. Dr. C. Park, Kommandant Boli, Beraterin nach Choi, und Rijan. Die Nachricht verbreitet sich wie ein Lauffeuer durch die zerbrochene Netzwerk, in den Labors, Fabriken, Militärbasen und Versammlungsorten hielten die Menschen in. Plötzlich sahen sie in Möglichkeit, die sie bekommen konnten, was sie wollten, und das zu verlieren, was ihnen wichtig war. Der Test war nicht über die Weg, realisiert Professor Jin Lee. Es war ein Test über uns. Können wir über sehr Unterschied hinwegsehen und aus in Spezies denken. Drohen begannen die KMPV langsam nachzulassen. Menschen schauten zum Himmel und sahen die Alienstrukturen mit neuen Augen. Wir Stunden blieben noch. Die Prüfung hat gerade erst begonnen. Minne Leikel zum ersten Mal 7 Tagen. Jetzt müssen wir nur noch 8 Milliarden Menschen dazu bringen, gleichzeitig an Liebstadt und Krieg zu denken. Mit nur noch Minuten auf der Orgesche etwas. Das niemand für möglich gehalten hat. Reverend San Kim stand in seiner Kirche. En so untet etwas Unglaubliches, rief all religiösen Führer der Welt zu einem gemeinsamen Gebet auf. Aber die wenigen noch funktionierenden Kanäle sprechen mit einem muslimischen Imam aus Istanbul, einem buddhistischen Mönch aus Tibet und einem jüdischen Rabbiner aus Jerusalem. Wir mögen verschiedene Namen für das Göttlich haben, sagt aber wir all glauben in die Kraft der Einheit. Auf der ganzen Welt begannen Menschen aller Religionen gleichzeitig zu beten, nicht für ihren eigenen Weg, sondern für die Weisheit. Gemeinsam zu Dr. C. Park, die noch Stunden, für die digitale Transzendenz gekämpft hat, matcht etwas Erstaunliches. Sie öffnet all ihr geheimen Forschungsdaten und teilt sie mit Dr. E. Park und anderen Wissenschaftlern. Wenn wir allweg haben können, sagt sie über ihn Notverbindung. Dann müssen wir unser Wissen teilen, nicht horten. Kommandant Boli stoppt den Bau seiner Evakuierungsschiff und öffnet die Fabriken für all Menschen. Wenn niemand zurückgelassen wird, erklärte seinen verwirrten Ingenieuren, dann bauen wir kein Flugsschiff, sondern Brücken zu den Sternen. Das unglaublichst passierte in den Regierungsgebäuden der Welt. Präsidenten, die sich seit Jahren gehasst hatten, sprachen plötzlich miteinander. Die Grenzen zwischen den Ländern wurden für dies Instant aufgehoben. Wir sind heute all Erdenbürger, erklärte der Deutsche Kanzler, und andere Führer stimmten zu.
aber die war magi Gescher auf den Strauen. Menschen verlieren ihr Häuser und gingen auf ihr Nachbarn zu. In Berlin umarmt ihn alte Frau, einen jungen Mann, mit den Seewegen der Alien wohl gestritten hat. In Tokio teilten Fremde Essen miteinander. In New York sangen Menschen verschiedener Hautfarben und sprachen ein Essay in dort Dr. Minna Kimbio batchtet das Eils von ihrem Leber aus. Auf ihren Instrumenten konnte sie sein. Wie sich das Quantenfeld die Erde wandert, es funktioniert, flüstert sie. Die Menschen denken wirklich als Einheit. Die wir Alienstrukturen im Himmel hörten auf, bedrohlich zu pulsieren. Stattdessen begannen sie zu singen ein wunderschöner Ton. Den jeder Mensch auf der Erde gleichzeitig hören konnte. Die Strukturen leuchteten jetzt in warmem, goldenem Licht statt dem kalten Blau von vorher. Und dann sahen es all gleichzeitig den fünften Weg, Integration, nicht als Wort oder Bilder, sondern als Gefühl tief in ihren Hosen. Sie verstanden, dass sie nicht zwischen wir schrecklichen Optionen lernen mussten. Sie konnten alles haben, weil sie gelernt hatten, eins zu sein dort genuin vor Erleichterung. 8 Milliarden Menschen denken zur gleichen Zeit denselben Gedanken, sagt fertig. Da schaut auf sein Instrument. Das Quantenfeld stabilisiert sich. Wir haben es geschafft. Die letzte Minute war gekommen. Aber niemand hat mehr Angst. Als die letzte Second verstrich, geschah etwas Wunderbares. 8 Milliarden Menschen sprachen gleichzeitig dasselbe Wort. Integration. Es war nicht geplant, nicht koordiniert, es kam einfach aus dem Herzen jedes Menschen auf der Erde. Die wir Alienstrukturen verschmolzen zu einem einzigen, strahlenden Licht. In warm Energie umhüllt die Erde, aber es war kein bedrohliche Kraft. Es fühlt sich an wie ein Liebvolumung. Dr. Eugene war einer der ersten, der sich freiwillig meldet. Ich möchte die digitale Welt erforschen, sagte zu seinem Team, aber ich will mein Freund nicht verlassen. Als die Transformation begann, blieb sein Körper gesund und lebendig. Wenn sein Geist auch in digitalen Welten existieren konnte, konnte noch immer sein Kollegen umarmen und gleichzeitig in virtuellen Universen forschen. Kommandant Bowley fuhr das Ersterkundungsteam zu den Sternen. Aber sein Raumschiff waren nicht mehr die kalten Methodesten von früher. Sie waren Lebensbrücken zwischen der Erde und dem Kosmos. Ich fliege zum Alpha Centauri, sagt zu seiner Familie. Aber ich bin nur einen Gedanken von Juk entfernt. Durch die neue Technologie konnten die Sternenreisen sofort mit der Erde kommunizieren, als wenn sie in Nachbarzimmer. General Bin Kang nahm die Verantwortung als Wächter an. Aber war nicht allein verdammt. Andere Menschen teilten dies Aufgabe mit ihm. Sie wurden zu unsterblichen Beschützern, aber sie behielten ihre Menschlichkeit. Sie konnten noch immer lieben, lachen und trauern. Wir sind kein einsamen Gitter, erklärte. Wir sind ein Familie von Wächtern. Die Erde selbst verwandelte sich in etwas Magisches. Regen hat bekommen, was sie wollte, die Erde blieb geschützt und rein. Aber sie war nicht von der Galaxie abgeschnitten. Stattdessen wird sie zum Höchststück eines neuen, größeren Zuhauses für die in SCHHEIT. Dr. Minna Kim stand in ihrem Leben unbeobachtet. Weil sich ihr Freund verwandelten. Dauer entschied sich, auf der Erde zu bleiben und die neuen Physikgesetze zu erforschen. Dr. Park teilte sich zwischen der Erde und digitalen Forschungsreichen auf. Professor Jin Lee wurde ein Diplomat zwischen den verschiedenen Formen menschlicher Existenz. Familien wurden nicht getrennt, stellt Minna fest. Ein Väter konnte als Sternenreisender arbeiten. Wenn seine Frau digital forscht und ihr Kinder auf der magischen neuen Erde aufwachsen. Sie waren trotzdem eine Familie, nur ein
die sich über Galaxien erstreckt, die Aliens sandten ihn letzt Botschaft, ihr seid die Ersten, die diesen Weg gefunden haben. 12 Species vor Juk mussten wen oder sterben, hat etwas News geschaffen, Dr. C. Park, die jetzt zwischen digital und physisch existiert, leichelt. Wir haben nicht nur den Test bestanden, wir haben ihn verändert. Minne schaut zum Himmel, wo ihr menschlichen Geschwister bereits zu neuen Welten flogen, rendender als Energie und wieder ander als Wörter existierten. Al waren noch Menschen. Al waren noch in FAMI dot die Transformation war vollständig. Aber es war kein End, es war ein Anfang. 6 Monate später war die Welt ein Ort, den sich niemand hat vorstellen können. Dr. Minnekim stand in ihrem neuen Büro einem kristallenen Turm. Dazwischen der Erde und dem Weltraum schwett. Als Botschafterin der Menschheit für das Universum hat sie ihn aufgegeben, die früh unmöglich schien. Guten Morgen, Minna, sagt Dr. Eugene. Dessen Stimme sowohl aus dem Computer als auch von seinem physischen Körper kam, der Gerard ins Büro trat. Lebt jetzt in beiden Welten gleichzeitig. Die Transzendenten haben heute nach das Krebsproblem gelöst. Formen gehabt, erleichtert. Wenn sein digitale Version kompliziert Formeln in die Luftprojekt Dr. Tai. Park meldet sich über die Quantenverbindung von Alpha Centauri. Sein Gesicht erschien holographisch vor ihnen, so klar, als stünde in Rom. Wir haben Leben gefunden, rief aufgeregt, klein, intelligent Kristallwesen. Sie sind noch jung. Aber sie lernen schnell. Als sternentliche Sendete. Ständig Wunder aus der Galaxie zur Erde. Professor Jin Lee, der zwischen den verschiedenen menschlichen Gruppen vermittelt, kam mit guten Nachrichten. Die Wörter haben gerade einen Krieg zwischen zwei Welten in der Andromeda-Galaxie verhindert, berichtete. General Bin Kang und sein Team haben ihn friedlich Lösung gefunden. Ohne eingreifen zu müssen. Auf der Erde blüht das Leben. Weihnachtsüber. Die Wälder waren grüner. Die Aussehen sauberer. Und neue, magische Pflanzen wachsen. Die solchen als auch nützlich waren. Regierung leitet jetzt ein nettes Schutzprogramm und wohl glücklicher als Jesuva. Die Erde ist unser Haus, sagt sie oft, und ein gesundes Haus pumpt Leben in den ganzen Körper. Aber das erstaunlichst war, why die Familien zusammenblieben. Minna besucht regelmäßig ihr Nachbarn. Daus Tochter lebt auf der Erde, aber sein Sohn war als Wörter zu den Sternen gierigst. Trotzdem auen sie jeden Sonntag gemeinsam zu. Abend die Tochter physisch am Tisch, der Sohn als Hologramm aus dem Weltraum. Die wichtigste Entdeckung kam von den springlichen Aliens. Ihr seid die ersten von 13 Spezies, die Integration gefunden haben. Erklärten sie mir bei einem Treffen. Die anderen 12 mussten einen Weg gehen oder sterben. Ihr hat etwas News geschaffen. Was passiert jetzt? Fragt Minna. Ihr werdet die Lehrer. Antworteten die Aliens. Andere Jungs-Spezies werden diesen Test machen. Ihr seid ihnen. Das ist mehr als wir Widget. Dr. E. Park, die jetzt zwischen Quantenforschung und Diplomatie pendelt. Arbeitet bereits in den Plänen. Wir bereiten ein Willkommensprogramm. Für neue Spezies vor, erklärt sie. Wir sagen ihnen, dass Einheit nicht bedeutet, gleich zu sein. Minna blickt aus dem Fenster auf die Erde hinab. Will Menschen, Transzendentalist. Sternenreisend und Wörter zusammenarbeiten. Kinder spielten mit holographischen Freunden von anderen Planeten. Grolten erzählten Geschichten über die Zeit vor der Integration. Wir haben nicht nur überlebt, dacht sie. Wir haben der Galaxie gesehen. Das Lieb stärker ist als Angst.